ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൊമേഴ്സ് സ്റ്റഡി പോയിന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജൂൺ 21 നടത്തിയ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് എ ആണ് കോഡ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ ആനുവൽ സെൻസസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്. Dash is a temporal occurrence which follows the independent variable and precedes the dependent variable. Option B intervening variable. A dash design is employed to measure the effect of two or more independent variables at various levels. Option A factorial. The numbers assigned in a dash scale cannot be added, subtracted, multiplied or divided. Option B nominal. Dash sampling is used when it is difficult to identify the members of the desired population. Option C snowball. Which of the following assumptions holds good for a parametric test? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ഓർ ഒമിഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് റിസൾട്ട്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ക്ലെയിംസ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ്, അതർ ഡേറ്റ, എക്സെട്ര. ഓപ്ഷൻ ബി falsification. The major components that comprise of the Indian financial system. Option D all of the above. The treasury bills are sold by option A central bank. Shares issued to ensure more loyalty and participation of employees is called option B sweat equity. Who is a cautious speculator? Option C stag. The instrument which helps commercial banks to meet the cash reserve ratio is option B call and short notice money. Dash are referred as a rule of thumb which applies in decision making to reduce the cognitive resources to solve a problem. Option B 14. The propensity of individuals to hold on to their losing stocks while selling their winning stocks early. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡിസ്പോസിഷൻ എഫക്റ്റ്. Under the Markowitz approach, the important variables used to determine efficient set of portfolios for investors are option D all of the above. The corner portfolio provides an analysis of option D risk and return. 17ാമത്തെ question: in which of the following models the return of a security or portfolio is a linear function of the market return and this is represented by market indices? Option B sharp single index model. Dash determines the risk factor of a security market line. Option B beta coefficient. Dash is a combination of one call option and one put option with different exercise prices but with the same expiration date. Option A strangle. Equity swaps are entered into എല്ലാം ശരിയാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി all of the above. Dash is an agreement between two parties to exchange a series of cash flows over a period in the future. Option A swaps. Who is entitled to relief for award made by the government in public interest? Option C all assessees. Residential status is determined for option B previous year. Dash is the highest administrative authority for income tax in India. Option B CBDT. Income from house property is exempted from tax under section 10 of the Income Tax Act 1961. Option C ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. The authority to levy and collect IGST is option C central government. A registered person shall pay GST of a month on 20th of next month. Option D. അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 4,82,600. 29ാമത്തെ question: when actual loss in the process is greater than the estimated normal loss, it is the case of option A abnormal process loss. Dash refers to the amount by which sales revenue can fall before a loss is incurred. Option B margin of safety. A technique used for business decision making based on 80/20 rule. Option B ആണ് ഉത്തരം, Pareto analysis. For ascertainment of cost of materials purchased, which of the following is deducted? Option D
trade discount and quantity discount. Dash is that part of production which does not meet the dimensional or quality standard. Option B, spoilage. Under ABC analysis, materials are classified on the basis of option C, value of materials. Dash is that part of material cost variance which is due to the difference between standard quantity and actual quantity used. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ്. നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, 36ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി പ്ലസ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ ഇൻ ദ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് and increase in the value of assets of the subsidiary company belongs to outsiders. அடுத்த question, while solving a problem of corporate restructuring, if the question gives you information to compute consideration under net payment method, net asset method, lump sum method and share exchange method, which method do you apply to compute purchase consideration? Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, lump sum method. 38ാമത്തെ question, the insolvency resolution process cost means, 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസോൾവൻസി റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 38ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ? എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1, 3, 4. അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്, ബാക്കി 3ഉം ശരിയാണ്. അടുത്തത്, സ്റ്റേറ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 2, 3, 1, 4. ഹെർമൻസൺ മോഡൽ ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അസറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ്. വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഇൻ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ മാക്സിമൈസിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലീഗൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്, ബിസിനസ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കമ്പനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ആൻഡ് empower its executives. This statement is true for option A, polycentric approach. The significant features of a trim include, അതിലും 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിലെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ട്രിമ്മിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എല്ലാം ട്രിമ്മിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. The exchange rate is determined based on the interaction of a real income, interest rate, risk, price level and wealth. This statement stands for the which theory of exchange rate behavior? Option C ആണ് ഉത്തരം, portfolio balance approach. Which of the following is not the funding objective of IBRD? Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, to provide short term assistance to correct the balance of payment disequilibrium of member countries. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജപ്പാൻ സെൽസ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ഇൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് സെൽസ് ദ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ USA ആൻഡ് ഇന്ത്യ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡംപിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡംപിംഗ്. ദിസ് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സൈസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ എക്സൈസ് ഡേറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, യൂറോപ്യൻ ഓപ്ഷൻ. Which among the following is the best example of international cartels? Option A, OPEC. Under McKinsey 7S framework for organizational effectiveness, the hard elements are, 50ാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, strategy, structure, system. There cannot be a particular management action which will be suitable for all situations. This quotation is the basic idea of, 51ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് സ്ട്രാറ്റജി? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർസ്ബർഗ് മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി, which one of the following is a motivating factor? Option A, work itself.
Managerial grid has been developed by option C, Blake and Mountain. Internal failure cost does not include option D, customer service cost. One who finishes the work well ahead of schedule but fails to take his group's needs to account is known as option A, preemptive. The arguments of a stakeholder theory are based upon option B, social contract theory. The gatekeepers of corporate governance in India are option C ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം 1, 2 and 3. Identify the argument against the social responsibility of business. Option D ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം too much power. The Companies Act placed the following disabilities on the directors. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് all of the above. Where the chairman of the board is a non-executive director but is related to any promoter, the proportion of independent directors to be included in the board as per Companies Act 2013. Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം at least 1/2. Which of the following statement is not true about the audit committee as per clause 49? Option C, 1/3 of the members of the audit committee shall be independent directors. According to M. Rocket's types of values, which one of the following is a terminal value? Option A, comfortable life. Which of the following statement is not true about the profitability index? Option C, if the profitability index is equal to 1, then the net present value will be equal to 1. Permanent working capital requirements should be financed by long-term funds and temporary working capital requirements should be financed out of short-term funds. Identify the approach. Option A ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം hedging approach. Optimum capital structure is determined by taking into consideration 66ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് all of the above. Which theory of dividend states dividends are irrelevant to shareholders' wealth? Option C, Modigliani and Miller dividend theory. A highly geared company exposes to option B, financial risk. The silent features of a financial lease are option A ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം 1, 2 and 4 ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത്. Wealth maximization objective stands for option C, maximizing the market value of equity share. Which of the following reflects the nature of teaching? Both A and B. Option D ആണ് ഉത്തരം. What does a curriculum include? Option D ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം all of the above. The evaluation system that is used to identify the scope and potential for improvement. Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം formative. The effectiveness of teaching is evaluated in terms of option A, learning outcome. The theory of learning that provides support for active learners' participation in the interaction setting with intrinsic motivation. Option C, constructivist theory. Research carried on several time periods. Option C, longitudinal. A research design should provide detailed information about option D ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം all of the above. Which of the following is one of the major ethical problems in research? Option A, breach of confidentiality. The research process is outlined in the research proposal so that the dash and appropriateness can be examined by others. Option B ആണ് ഉത്തരം validity. The abbreviation IBID often used in bibliographies refer to option A, in the same place. Which of the following statement are incorrect regarding to the Environment Protection Act 1986? Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം only 2. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ല, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. Which of the following directive principles can be described as a liberal democratic in character?
82ൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. Which of the following statement is are true regarding the provisions for resolving deadlock between two houses of the state legislature regarding bills other than money bills? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, only 3. Which of the following statement is are incorrect regarding the circumstances under which the governor cannot promulgate an ordinance without the prior sanction of the president? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, none of the above. Which of the following Amendment Act provided for the establishment of a national commission for scheduled castes and scheduled tribes? Option C, the Constitution, 65th Amendment Act 1990. Which of the following features are correct regarding right to equality in Indian Constitution? Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, only 1 and 3. Which of the following committees makes recommendation to the President of India regarding the appointment of the Chief Information Commission and the Information Commissioners of the Central Information Commission? Option A ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. Which of the following statement is are incorrect regarding the powers of National Human Rights Commission? Option C ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, only 1 and 2. Which of the following procedures is are correct regarding the procedure for the passing of money bills in Parliament? Option C ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, only 1 and 3. Which of the following statement is are true regarding the total number of members of the Union Public Service Commission? Option B ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, only 2. Who were the leaders of Valasamudya Parishkarini Sabha? 91ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ്. Who led the march popularly known as Savarna Jatha in 1925 in Vaikam Satyagraha? Option A, Mannathu Padmanabhan. The famous Janama and others case is connected with which of the following religious sect? Option C ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ. Which of the following organizations supported the rationalist movement of Kerala? Option A, Sahodara Sangham. Identify the newspaper which spread the message of Srinarayana Guru. Option D ആണ് ഉത്തരം, only 1, 2 and 3. Among the following which women leaders violated caste restrictions among the Brahmins? Option A ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, only 1 and 2. Kavi Bharatam was written by whom? Option A ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ. Which among the following drama Kerala People's Art Club staged firstly in 1951? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എൻ്റെ മകനാണു ശരി. പുതുവയലിൽ നാരായണ പണിക്കർ is connected with which of the following movements of Kerala? Option A, Literary Movement. Kannadi, the famous novel written by P. Keshavadev, received inspiration from which world literature? Option B, Russian literature.